Mheshimiwa Musalia Mudavadi, mawaziri wetu, katibu mkuu wa KOTU ndugu Francis Atwoli, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wafanyikazi, hamjambo. Nimesema waheshimiwa wafanyikazi kwa sababu nyinyi pia ni waheshimiwa. Hata kama nyinyi mumeajiriwa, pia mnapatanga nafasi kila baada ya miaka 5 kuajiri wengine. Na huyu rais wetu William Ruto na mimi, ni nyinyi mumetuajiri, nyinyi ndio matajiri wetu, na kwa hivyo nyinyi ni waheshimiwa. Your Excellency, we thank you for getting time to come and have a conversation with the Kenyan workers, who are the greatest pillar for our economic development. Your Excellency, you inherited the leadership of this country at a difficult time, when the economy of this great nation was in a very difficult place. And Your Excellency, we want to thank you for the great efforts that you have put to restore the Kenyan economy, and we are glad that there are signs of recovery. Your Excellency, the workers here today and elsewhere in the country are greatly part of the hustler nation, and they have felt in a very big way the weight of the cost of living. Your Excellency, through prudent management and well thought out interventions, you have successfully brought down the cost of Unga from an all-time high of 230 shillings to slightly above 150. Your Excellency, that and other interventions, it is true, it is in between 150, 170, depending on where you buy. Na tutaendelea naye. Your Excellency, as we proceed, we want to urge you to continue putting into place pragmatic interventions, and we thank God for the rains, and through the interventions you have made of subsidizing the cost of production, through availing fertilizer at reasonable prices. With these rains, we have no doubt, before the end of the year, the prices of food commodities will go down. Finally, Your Excellency, all these things are not possible if there is no political stability. Na mzee Atwoli, ningetaka kuhakikishia kwamba our president has done everything possible to reach out and to encourage dialogue. When the Azimio group reached out to our president and said they want to be given an opportunity to leave the streets and get engaged in bipartisan discussions, the president readily agreed because he was very magnanimous and he provided leadership with this country. Those of us who work closely with him, some of us will have a different idea, but the president persuaded us that it is useful to give dialogue a chance. The Azimio people have been given a chance, but they have instead decided to go back to the streets. What they must know, because I saw them pen a letter yesterday saying that the president should allow them to go to the streets. President William Ruto on 13th of September took the Bible before God and the people of Kenya and swore to protect and uphold the Constitution. One of his responsibilities in upholding the Constitution is to protect life and property. The several times the Azimio people were in the streets, there was no demonstration. It was destruction of property, looting of private property, killing people, and injuring others. We still are
they want to go to the streets, they must understand that the president has a constitutional duty to protect life and property. And asking the president to look the other way as people destroy people's property is asking him to violate the constitution, which he cannot agree. Na ndivyo tunauliza hawa kesho waende wafanye vile wanataka, lakini tungeuliza huyu mzee kwa heshima awache kusumbua hao mahasla ya Eastlands na Southlands. Hao na kuharibu mali yao na kuwazuia kwenda kazini. So president wetu, si wanajua pahali yako pale State House? Elekee hapo. Watafute grupu ingine ielekee kwangu. Grupu ingine ielekee kwa Aden Duale pale DOD. Iko haja gani ya kusumbua na nchi mahasla? Wanatafuta riziki, wanatafuta unga, wanatafuta vile watasomesha watoto wao. And Bwana Francis Atwoli, those people are not sincere. Because if they were sincere, they would have demonstrated then when Unga was at 230. And they didn't. That is when they would have done it. So they are not sincere. And if the issues they are raising are with President William Ruto, they should go to State House and face him there, instead of going kuangaisha watu ya kawaida mahasla ya Kenya. And finally, Bwana Atwoli, I want to congratulate you for your leadership and pragmatism. This celebration, Your Excellency, is one of a difference. The labor celebration last year, there was not any discussion about workers. The whole ceremony, from the beginning to the end, was discussing William Samoei Ruto. But today, it is one of a difference. We are discussing the issues of the Kenyan workers. And that is why we want to say, Bwana Atwoli, you have shown pragmatism and leadership. Wewe, you had another president in mind. Ulikuwa unasema huyu hawezi. Hata ulikuwa umesema akishindwa atafute miti ya kujinyonga. But siku ameshinda, you have done the right thing. You have shown you are a Democrat and you have respected the will of the people. And that is the way it should be. So I want to urge you with respect. Hao marafiki yako uwatafute pale kwako Kitengela. Tulikuwa tunakufuatilia mkikaa na hawa. Uandalie chakula na ile vitu mlikuwa mnakunywa na hawa na ile muziki ya Lingala. Mkishamaliza uwaambie maneno ya kwamba uchaguzi uliisha na rais wa Kenya ni William Samoei. Na hiyo ndio ukweli. They should stop living in denial. Hata wakivaa sufuria kwa kichwa, rais wa Kenya ni William Samoei Ruto. Hata wakisema nini, hata wakimtukana, yeye ndiye rais wa Kenya. Na wewe Bwana mzee Atwoli, kwa sababu wewe umeelewa maneno, wewe ni mzee waite. Wakiburudika pale, wakichapa 1, 2, 3, watasikia maneno. Waeleze ya kwamba uchaguzi uliisha na wewe mwenyewe umetii demokrasia and you have respected the will of the people, because that is the way it should be. Kwa hivyo rais wetu wa Kenya wanategemea kwako ya kwamba utalinda mali yao, kwa sababu uko na kazi ambaye ni ya kikatiba ya kulinda mali ya Wakenya kutoka kwa muhalifu wowote, akuwe ni nani au ni nani, kwa sababu hiyo ni katiba na ni lazima katiba itekelezwe. Kwa hayo mengi, ningemuuliza kwa heshima sote tusimame, tuchukue nafasi hii, tumkaribishe rais wa Kenya, President William Ruto. Wafanyikazi wa Kenya hoye! Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali tuketi chini. Asanteni sana.
Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa